Ey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correctos? Ok, vamos a ver. ¿Por qué no está sonando? Ok, si está sonando, todo bien. Ya, listo. Estamos a cachete. A cachester. Ok, el juego se trata como de encontrar al asesino. El juego se trata de que hay que encontrar al asesino. Pero obviamente el juego tiene muchos finales y uno tiene que ver qué pasa. Entonces supongo que aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces voy a preguntar quién eres. Exactly. Exactamente. Rewind. Exactamente, rebobina. Digo, ok. Aquí empezando el jueguito. No se les olvide dejar tu like. Ajá. Uy, qué miedo. The Shapeshifting Detective. Vamos a ver. You're listening to Radio August. Qué Dark miedo. Nights with Poe and Ok, Monroe. eso es de tomar It's 5 decisiones, o'clock entonces and me I'm tienen que Alice ayudar. Monroe with your August update. August Qué police are loquillo. appealing for information following the murder of 21-year-old Dorota Shaw. Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont Ok, is calling sabe. the... Pero yo creo que eso lo puedo poner en español, ¿verdad? Su idioma español, doblaje on. Ya, todo crime a bien. Supongo que violent esto and es en inglés. despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential Sí, tip bueno, mucho hotline. text. Mucho It's textito horrible, aquí. Poe. Indeed it is. Que psicos son como tejidos del cuerpo humano ya. Vámonos a lo que vinimos. Oh, opa. You need to learn when to keep your mouth shut. Eso aprender cuando mantener la boca cerrada. Opa. ¿Qué? ¿Pero por qué vuelve aquí? You know why you're here, don't you? ¿Sabes por qué estás aquí? Bueno, en realidad no sé por qué estoy aquí, entonces le voy a decir que no. The dead girl. Opa, And this. la What chica muerta. exactly were you thinking? You have one job. Don't get caught. Do you think you can do that this time? Y ya, y pues ni It's a modo, sí. rhetorical question. You're going to a town called August. Find Chief DuPont. He's gonna think you're someone else. Pensará que eres This otra person. persona. This is who you are now. Understood? Sí, señora. Splendid. Gracias, detective. If someone so much as sniffs that you're different, you'll be deprecated. Será descontinuado. Deprecated. Descontinuado, ok. Somos como un We detective en expect you to secreto. use your ability. Just don't get Qué caught. loco, es como en la, o And sea, never, ever change into a child. In brighter news, August resident Mia French is celebrating the return of her missing pooch, Barley. The 8-month-old Basset Hound puppy was found outside Daryl's Chicken and Ribs. And that's 5 o'clock with Poe and Monroe. I'm Violet. Welcome to the guest house. Al There are some hostal. rules. In particular, no shoes in the guest house. Qué The carpet's puto. priceless. Now, how long are you staying for? ¿Cuánto tiempo me va a quedar? No estoy seguro. No, hay que responder seguros. ¿Cuánto haga falta? Yes. The chief said it may be a while. I can see you don't mind getting your hands dirty, though. There's not been many visitors of late. Perhaps the murder will bring some tourists in. El It's just you and asesinato. some tarot readers at the moment. It's deathly quiet. Opa. El Yes, the murder. asesinato. You haven't spoken to the chief yet, have you? Jefe. Chief DuPont. He's the one who booked the room for you.
You look lost. You should probably go and speak to the chief. Your room is just down the hall, last on the left. It has its own back door. The chief said that's the way you'd like it. Ok. Just finishing. De predecir el futuro, solo estoy buscando... Ok, ¿será que predico mi futuro o me voy a buscar mi habitación? Bueno, ahí... You don't Esta. believe? ¿Qué es eso? El tarot. Ok, que si creo en el tarot muy legalmente... Ok, es como muy loco, pero tampoco siento que sea real. Bueno, no sé, digamos que sí. That sounded serious. You must have a serious job to do. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn, un placer conocerte, soy Sam. Pleased to meet you, Sam. If you'd like a reading. Écheme las cartas, legal. What's your question, Sam? Ganaré, eres culpable. Bueno, ganaré. The fool. El I want to see a tonto. lot more of you, aren't I, Sam? Enjoy the journey. But remember, not everything is winnable. I'm No in se room 1 puede and that's ganar at en the todo. hall. Rain's in 2, Lexi's in 3. And which room are you in, Sam? ¿Cuál es mi habitación? De ahí, es un asesinato. Pero obviamente no voy a decir a dónde voy a ir porque ella es una principal sospechosa, entonces preferiría no decirlo. Mysterious. But I know you're in room 4, Sam. Ah, o Don't do sea, anything ya lo about it, sabía. remember? O sea, me está tramando. Run. Afinar la radio, ir a tu habitación, llamar un taxi. The feeling in your Digamos a mi habitación, la 4. Madre, hoy ya le digo. Madre, ok, este juego no, eso es como una película, entonces no dura mucho. Pero por lo mismo hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos para sacar aquí la solución. Mae, ok, esa mae yo no creo que sea la verdad. Pero vamos a ver, ¿quién más hay que conocer? Sí, qué bonita habitación. Salir, transformación fijada. but in all honesty, I think I was holding my breath, afraid to get a whiff. Que ya vimos la habitación, no había nada extraño. I was certain that it was a smell that would never let me sleep. Mae, de ahí sí, My llamemos legs un felt taxi. like jello as I approached. Ok, vamos a ir a visitar al Good, jefe. you got my message. Ok. Chief Inspector DuPont. Mae, el asesino es ese pelón, bro. But I suppose you're between jobs? Well, we Soy both know that's Sam. not true. But I like it. Sam. That's your cover now. So, the job. Dorota Shaw. 21, accomplished cellist, redhead. Strangled. I know who did it, but I need proof. It's the tarot. Ok, suave, entonces, mae, es que Uber no había, bro. Ese mae se murió, esa mae. Y dice que. Ok, Dorota Shaw se murió. ¿Por qué por qué la habría matado a uno de los lectores del tarot? El pelón de Brazers. Vamos a preguntarle. The Porque older lo one, predijeron. Bronwyn, she came into my office last night talking all crazy and saying Dorota was in trouble. I did my Opa. best not to lock her up. ¿Qué? It all ¿Qué sounded vergas? crazy to me. Tarot, the spirit world, cards that move, trans-dimensional thingamajigs. To be honest, I thought she'd probably been smoking something. And that's why I didn't take it seriously. Ah, que se fumó un bareto. Sí, literal. ¿Y por qué si la madre predijo eso y al día siguiente por qué no Because está en la cárcel? things, I don't have Cosas. enough on her. That's where you come in. Y aquí soy Free yo el guest house days, detective. but free. I need you to work the case and report back to me. Find out things from the inside. Can you do it? De obvio. Lo intentaré. Okay. I'll be telling everyone that you've been hired by the Shaws Piratas because que te obviously local contrataron de law allá. enforcement is either too incompetent or too overworked to solve anything. That gives you a license to talk to people, but Pero only notionally. Don't actually touch people. no hay que tocar or a la annoy them. gente, ok. Y no You las don't have any sorbes. real authority, understand? But you help me out, I'll help you. Ok. Entre todos ayudaban. ¿Dónde está mi placa y mi You don't get pistola that. legal? There's no badge and gun, just a hope and a promise. Come and find me when you're settled. De ahí sí, ah. This Me is second agarra un chance Sunday for you, mae Sam. con pistola. Blow it. Y bueno, ah.
Cuéntame, ok, a este mae le puedo, ahí, pues le puedo hablar o me puedo ir. Ok, lo importante sería dónde mataron a la Dorota. In her bedroom. En su dormitorio. She was naked. Ajá. Strangled. Opa. No signs of sexual activity of any kind. It was a weird scene to look at. There was one thing, but it's strictly between you and me. Dorota had a gold coin in her mouth. Una I'm moneda being de oro. serious now, Sam. Not a word of this. It's the one thing only the killer would know. Ok, primero vamos a un toque para bajarle el volumen, nada más. Siento que se escucha muy alto. Ok. Ok, la mataron con una moneda de oro. Interesante. Cuéntame sobre... ¿Qué me puedes contar sobre Boy Violet? here runs the local guest house. La Lovely que lady. predijo la vara. Where are you going with this, Sam? What's she told you? Nada, sapo, She pa. told you she's taking pills, didn't she? No, Let me handle Violet. She didn't kill anyone. papi, eso lo decido yo. Bueno, You want to dígame know? quién Dorota. She was a cellist, selected for a scholarship at Juilliard. It was in the local paper. I'm more of a Bon Jovi fan myself. ¿Cuándo la Don't read the paper, do asesinaron? you? Ayer. Yesterday, Monday the 9th at approximately 9 p.m. according to the coroner. We got a call from the mother just after 10 p.m. Que es Do un I alibi. have an alibi for last night? Do I? Okay. Alibi. I was here, and there are video monitors that will prove it. Thanks for ruling me out, genius. Ok. Eso sonó extraño, la verdad, porque este mae se puso agresivo cuando le preguntamos que si fue él legal. Qué Not lindo, much. ah. Perhaps you should do some investigating? Officers my Digámonos. car and proved that it wasn't real, just a vivid dream. Ok. Sabemos But my que stomach mataron a dropped una mae. as I opened the door. La asesinaron, la It had estrangularon. only been moments since I'd made the call. Le dejaron una moneda en la boca y alguien predijo la muerte. Entonces nos I vamos al watched them hostel. walk up the driveway Opa. and see their mouths moving. Ok, But it tenemos takes a while demasiada to hear gente what they're para... saying. Vamos a afinar la radio. Vamos a apagarla, legal. Pucha. Que me tiene como loco. Ok, vamos a ir. Tenemos 4 personas con las que hablar. Vamos primero I assume por you've been to see Violet. Chief DuPont already. Ok, esta es la dueña del hostel. Vamos a ver quién fue legal. Tengo miedo. ¿Qué estuviste haciendo la noche It's pasada? the strangest thing. I honestly don't remember. But I imagine I was here or getting groceries somewhere. I've driven by it, never actually been in it. Sama está sospechosa. ¿Por qué no se acuerda qué pasó? I A ver. take clozapine. I Clozapine. think they're for anxiety. Clonazepam. I'm a very anxious person. I don't Para know, la Dr. Sam, you tell esquizofrenia. me. Ok, ¿quiénes son los demás They're huéspedes? tarot readers. Todos son I'm thinking lectores of del asking them tarot. to leave, actually. No les pidas que se vayan. ¿O porque quiere que se... No, no les pidas que se vayan. Sí, porque si no... Demands already? I'm only thinking of doing it. Not ¿Conocías a really. Dorota? I'm sure she was a precious lamb, though. Aquí todos se periquean, ¿no? Véala ahí haciendo caras, legal. Por allá está haciendo caritas, ¿ah? Yes, a lamb. Una cordera. Innocent. Lambs get slaughtered, though, don't they? Al final Dorota era buena. Nice, yes, that's a good description. Actually, I thought she was a bit slutty, to be Un honest. poco fulana. Era Sorry. Dorota una fulana. I'm gossiping. I ¿Qué don't es want una to talk fulana? ill of the dead. Ask her boyfriend. Ah, ok, tenía un novio. ¿Dónde lo puedo Oscar encontrar? lives at the vicarage next to the church. Ok, Don't tell principal. him I sent you, though. I'm sure he's sick of seeing people already. Ok, esa mae estuvo extraña, la verdad. ¿Por qué toma pastillas y no se acuerda el día que... El día que... ¿Cómo se llama? Que pasó el accidente ni dónde estaba. Principal sospechosa, la Violeta. Sam,
Ahora Is vamos it? con esta, mae. I'm sensing you're not here for a reading. Ok, esta mae también lee cosas. ¿Cómo Ah, ella fue la que predijo el asesinato. Mae, ese novio es un piedrerazo legal. Vamos a preguntarle primero al suave qué estaba haciendo anoche. In my room, reading. I found a trashy romance novel under the bed. I'm assuming it's Violet's. It's all swooning heroines, De and Violet, brooding o sea, la vampire madre de los lovers. Thank Cell. God Lexi saved me. Ok. Ok, pero la madre no había dicho como que la iban a matar o fue antes. No, O me not está at all. mintiendo. Lexi popped in and we chatted for a bit, but Eso me está mintiendo. ¿Crees que Violet es I said vulgar? the book was trashy. El libro Look era at this vulgar. place. If her guest house is anything to go by, Violet's the opposite of trashy. Vulgar. Ok, We porque saw it predijo in el the cards, asesinato. not images, feelings, impressions. Tarot can be very powerful. Not these cards. They only tell us what they want us to know. Ok, tengo unas preguntas sobre el Chief asesinato. DuPont thinks I did it. I'm hoping you'll convince him otherwise. ¿Por qué debería yo de convencerlo? ¿Hasta qué punto la conocías? Ajá, mejor esta. I didn't. We've only been here 2 days. Ok, no se conocían. I Está understand it's raro. suspicious me being a stranger in town, but it's the truth. Con la excepción de que predijiste We su saw danger in muerte. the cards and we tried to stop it. Trust me, Sam, we're on the same team. Ok, o sea, sinceramente, esa Brownwing, o sea, esta Brownwing, o sea, no creo que sea la verdad. O sea, sería muy estúpido que la madre que predijo la muerte sea la madre que lo mató. Ahorita nada más yo diría que Violet o el novio. Vamos a ver quién es Ray. You must be a new guest. Raye. Or you're burglaring us. Ah, pero I'm tenemos Rain, by the un guapo. Pleased to Soy meet you, Sam. Sam. Enjoy your stay. The hot water goes off at 9, by the way. Cortan el So agua a it's las cold 9. showers from there on in. It really bugs me. ¿Por qué me mencionó las 9? ¿Cómo has predicho el asesinato? Ese madre también lo predijo. ¿Qué estabas haciendo la I noche was in my pasada? room, praying, actually. I Orando. don't believe in God, but I was still praying. ¿Qué? It didn't work. ¿Y por qué estaba orando? ¿Qué es lo que no My funcionó? That the girl would be safe. ¿Y cómo sabía que no le iba a pasar nada a la madre? Vea, ese madre yo lo veo nerviosito, ¿ah? Vea ahí cómo se mueve, legal. ¿Qué sabes de I Dorota? didn't know her. I know she was called Dorota Shaw. She was young, had red hair, a talented musician. ¿Quién es la siguiente víctima? Next victim? Whoa! Hold on a sec. We don't even know if there's going to be a next victim or not. We'll do another group reading soon, and then we'll have a better idea. ¿Cómo has predicho el asesinato? We did a reading. A group Hicimos una reading, lectura, actually, fue una lectura with a grupal. special tarot deck. Que es una lectura grupal, The legal. three of us get together and read the same cards. Bronwyn no, says no, it makes the whole cartas. thing stronger or more powerful or Más something. potente. Bronwyn es But la que I'm la pretty leyó sure I'd get the también. same answers just on my own. Cuéntame sobre la tarada del tarot Mercury. especial. It's not exactly from here. With a normal tarot deck, you'd have the question, so you'd be the querent. With Mercury, it gives you the question and the answer. The cards themselves kind of change. It's a special deck. Pareja especial. ¿Puedo ver el tarot Mercurio? I don't have it at the moment. Bronwyn has Lo it. tiene Bronwyn. Ya. Ya. O sea, ok. Violet es la madre de los Cell, que la madre toma pastillas y no se acuerda el día que pasó el asesinato. Esta madre, este madre y esta madre hicieron una reunión para saber quién era o sea, para jugar a las varas esos, para usar el tarot y saber que iban a matar a la madre. Pero solo ella le fue a decir al policía, porque los demás no. Y vamos a ir a hablar con la última, que sería Lexi. Este Raye, así este Raye es el principal ya. Está muy extraño. Hi, Sam, is it? Ok, Come on esa in, fue la make madre del yourself at home. principio. Mi casa es su casa. Come on. Ya.
Ya. Ok. ¿Qué estabas haciendo la noche I pasada? was in my room all night with Bronwyn. We Bronwyn. were painting our nails. Ok, me acaba de mentir. Me acaba de mentir. Me acaba de mentir. Me acaba de mentir en la cara. Vean, vean esa cara. Estoy mintiendo. Porque la mae, el otro mae dijo que estaban los tres leyendo el tarot. Vamos, di, puedo ver tus uñas. Dice que se acaba de pintar las uñas. I mean, yeah, I've already cleaned it off. Man, no las tiene pintadas. Oh. No tiene las uñas pintadas. Ahí se ve. Ok, ¿hasta qué puntos conoces? Ok, conocías a I don't know Orta. anyone in this town, except for Bronwyn and Rain, obviously. Rain, And Violet, and the yes. Chief, and now you. Sorry, I'm a bit nervous. Está nerviosa. Good old-fashioned fortune-telling. Well, kind of. We drew a card each and smushed them all together. Do you know what the most dangerous tarot card is? No. Muerte, el diablo. Ah, the devil's cool. The El tarot diablo one, está I mean, bien. not the actual one. I'm not a devil Letters. worshipper. Ok, al final, ¿cuál es la carta del tarot The más Five of peligrosa? Swords. I think so Cinco anyway. de espadas. There's nothing more dangerous than someone taking whatever they want, no matter the cost. Sacaste unas 5 de espadas para Yeah, I Orota. did. Sí. Rain got the Knight of Wands, that's Dorota, and Bronwyn got the Ten of Swords, which is, well, you know. Swords in general are bad. Ya. Ya. Ok, me mintió, pero ahora me está diciendo que sí se vio con alguien ayer. Me volvió a mentir. Entonces vamos a ver. ¿Por qué viniste a August? Que August es el hostel. The cards told us to. Well, Que the lo cards of Rain. hagamos. Tarot gives us a rough direction, and he narrows it down with some astrological jiggery pokery. He's basically a walking esoteric library. And if that sounds dull, let me reassure you, it is. Haces todo lo que las cartas No. digan que haga. Well, yeah. Well, no. We have a job to do. Ok, pero la madre dijo que sacó un 5 de espadas, que eso significa muerte. Y me acaba de decir que hace más o menos casi lo que todas las cartas le dicen. Sospechoso, ¿no? I didn't say job. I said job. Trabajo. Un trabajo, ¿qué Okay. es eso? We make a cheese O pellizco obelisk, de queso. a chop, Un and depending on clavajo. the shape of that chop, we get different answers to questions. Sé que estás mintiendo. Oh. No, you don't. ¿Hasta qué punto conoces a She's like Browning? my big sister. Es como un hermano so mayor para pretty mí. well. Así que bastante bien. ¿Crees que ella mató a Orta? Me hizo una cara extraña. Ok, vamos de nuevo. Esta mae no sabe. Ok, esa mae está demasiado sospechosa, legal. Mae, qué despiche, no sé, mae, que es esta despijada. O sea, Violet, no, bueno, o sea, esta mae no creo que sea así. Brownwing, así, descartada. Ese mae se puso muy, muy extraño, legal. Se puso demasiado extraño. Lexi es la mae esa con la que acabamos de hablar que me mintió. Y Violet no se acuerda del día. Vamos a ir a mi habitación si puedo Find ver somewhere algo. safe to Opa, transition. You're not a para superhero. transformarse, no eres un superhéroe. Ah, aquí decido quién es, yo creo. Ok, pero aún no sé quién es, entonces... Ok, si voy a mi habitación es para decidir quién fue. Vamos a llamar un It's 6 Uber. o'clock, Opa. and you're listening to Radio August. Opa. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to Doctora the Shaw. community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. It's just terrible. Monroe. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio Vayan dejando en August los for updates. comentarios quién I cree heard que Dorota sea. Shaw was due to play Porque this está weekend. interesante, la verdad. Y no quiero Indeed. equivocarme. I understand why they'd want to postpone it. Si me Tonight, the equivoco, weather will be mostly paso dry and 500 warm, por but simple be on the a lookout for todos dark los que clouds on the tengan la horizon, persona as there correcta. may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Fui yo, weón, conoce, mae, ¿cómo supo?
Ok, siguiente capítulo o seguir investigando. ¿Qué significa seguir investigando? Y no, siguiente capítulo. Ok. Sí, pero ya habíamos investigado todo. Ok, podemos visitar a Oscar, que es el novio, el piedrero. Vamos a visitar el piedrero. Ah, ok, es ese. Me llamo Sam. Los shows me contrataron para investigar el asesinato. No, el ma me dijo que no dijera. El ma me dijo que no dijera que yo era que me habían contratado, ¿verdad? Yo era otra persona. Ok. You what? Get out of here before I call the police. Fuera de aquí antes de que llame al policía. ¿Qué putas? ¿Por qué me echó? El policía. I told you to leave. When I see Chief DuPont, there's gonna be trouble. Jefe DuPont. Mae, ¿qué? ¿Por qué no me dejas ir a verlo? I told you to leave. When I see Chief DuPont, there's gonna be trouble. Ok, ese mae me echó de la casa, sí, me pateó. Me pateó. Me sacó de mi casa. Ok, vamos a ir al jefe. ¿Quién es Oscar? Ah, ok. Oscar es el mae, el novio que me echó de la casa. ¿Quién está en tu lista de sospechosos? The tarot readers. Los lectores del No tarot. one else is remotely suspicious compared to them. Yo añadiría al novio, sí, la verdad. Oscar? Have you spoken to him yet? It's not him. ¿Y por qué me dice que no es él? I'm a bit busy, Sam. Maybe you can go on my behalf. Oscar dijo que querías hablar I'm a contigo. bit busy, Sam. Maybe you Ok, can go on my sí tengo behalf. que ir yo, está bien. ¿Qué es lo que sabemos? Rain Más sí. says he was praying in his room, alone. Nobody Rain. corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same Recuerda room que la last noche night. pasada estaban juntos en la misma Shame they can't agree habitación. which one. Dorota's boyfriend Oscar is in the clear as far as I'm Está limpio, concerned. pero aún así I'm quiero still saber. waiting to hear what he tells you. Ok, Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. porque lo tiene That's bajo it. control. Ok, por allá sí, o sea... Por allá ese policía está sospechox. I told you to leave. When I see Chief DuPont, ¿Y there's por gonna be qué trouble. no me deja hablar con este mae ya? O sea, le dije una vara y se puteó. Sí, por allá ese mae calvo está bien extraño. Ok, ¿será que pude volver a hablar con todos? A ver qué me dice. Ok, sí, le voy a preguntar sobre Oscar. Porque esa mae se ve confiable. Bueno, no sé, porque la mae no se acuerda. Y porque el otro mae dijo que no sé qué. Vamos a ver. Vicar's son. El hijo del pastor. No, as far as I can tell, Oscar is a good boy. But we've all got different faces now, haven't we, Sam? ¿Sabes sobre mí? Know about you? Well, what is there to know about you, Sam? I just mean people have an act. Gente A tiene facade. una Oscar seems facherita. nice, but for all I know, he tears pretty girls apart. Destroza a las chicas bonitas. She flaunts herself. Ella presume de Her sí body. misma, su Had cuerpo. boudoir photographs taken. Who do you think those photos were for, Sam? Her mother? ¿Para quién Ask eran? Zach Weston. He took them. Zach Weston, Zach's the local photographer. fotógrafo local. You should go and talk to him, Sam. You're good at talking. Que voy jalando yo de aquí. ¿Sabes dónde But está? Weston's photographic? Al lado Off de la the high road? autopista. It's late, but he's always there. Ok, voy a ir a hablar de una vez con ese mae. Acá, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo se supone que yo debo saber dónde está? Sorry, Sam. I forgot you've only been here an hour or so. Se lo... You've come and sí, gone sí, so sí, much already. It feels like you've been here much longer. Aquí mucho más. Ok. Ok. Ya. Esta mae me dijo que hay un... Ahora hay un... Ok, pero no... Que hay un mae... Hay un fotógrafo. Que fue la que les tomó las fotos, tal vez. Y mae, yo quiero ir a hablar otra vez con... Porque Bronwyn no es así. Ya sabemos que ella no es porque... Mae, se ve normal. Pero vamos a hablar con este. What can I do for you? Que ese mae con ese peinadito me tiene extraño, legal. Lexi mencionó que estás aquí para hacer un trabajo. ¿Dónde está? Ok, sí, eso es cierto. We're trying to save people. Salvar vidas. No está funcionando. I said we're trying. We have a gift. We have Mercury, the tarot. El tarot It tells us Mercurio. where bad things are going to happen, and we try and stop them. ¿Cómo sacaste el nombre de Dorota de la We baraja? didn't.
Lexi usó la tabla Ouija. Lexi es la mae. Una tabla, o sea, el tarot no lo dijo. Mae, es Lexi legal. It kinda did. It's hard getting an exact name out of 78 cards. But considering we'd never heard of Dorota Shaw, it painted a pretty good picture otherwise. No puedes usar el Ouija por tu propia cuenta. Lexi needs to give it context from the tarot reading. Ma, para mí que es Lexi. Ya. Sordid comment directed at Lexi. I think that's why she keeps using it, to be honest. Cuéntame más sobre la tabla Ouija legal. Once we thought there was going to be a murder, Cuando pensamos que Lexi used the Ouija board to find out the nombre de la víctima. It spelled out Dorota. Dorota. ¿Cómo funciona? This is going to sound weird. Most people believe Ouija boards contact the dead. So if Lexi contacts a dead person, that person needs to know what happens in the future. Ergo, maybe the person she's contacting is from the future. A time traveler who died here. ¿Qué? Yes. Well, not just time travel, time and space travel is also possible. If we accept the fact there are multiple realities, we must also accept there are others like us who found a way to travel between these realities. Ok, ese mae ya ese mae que fue que se metió un pericazo antes de que entrara, así el mae así se metió un pericazo y ese mae, aquí vamos a ver, métase. Birmingham con los viajeros. ¿Qué? Let's put a pin in this one, ¿Y por qué cambiamos de tema, papi? Birmingham viajeros, ¿cómo viajeros? If she says it's okay to talk about it, it's okay to talk about it. Viajeros en el tiempo. Ese mae ya lo tosó la droga. Yo iba a hablar con Lexi. Hi Sam, back from already. Ok, esa mae fue la que me mintió. Dice que la noche pasada estaba en tu habitación, no la tuya. Cuéntame su tabla Ouija, cuéntame sobre el viajero. Eso primero porque eso me mintió. Yeah, that's right. Ya no. ¿Dónde estabas en realidad? Ask her. En Bron. En la de la mae. ¿Conocías al novio de Dorota? Bronwyn met him though. Bronwyn lo vio. ¿Cuándo? This morning. He only wanted to see her. I guess he didn't want anyone else to hear what he had to say. Otra vez ese Oscar me tiene malo legal. Oh, it's just your run-of-the-mill spirit communication device. Want to know how it works? Ok, venimos a ver un asesinato y vamos a terminar jugando con una tabla Ouija. Bueno, digámosle. Cool, okay. So Ouija boards send us messages Desde el mundo de los right? espíritus. But where is the spirit world? I mean, Ahí está la there's vara. planets and stars in space. The spirit world must be really far away beyond all that. Bueno, ya vio bastante más que más que es esta drogazón legal. The spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Ajá. Sí. Atendiendo a cada una de tus palabras. Oh, you're sweet. Where was I? Oh, so here's my point. The spirit world is actually several hours ahead of us. That's how we get messages about things that haven't happened yet. Varas, que lo que era legal. Because in the spirit world, she was already dead. Y madre, pero que es esta loquera legal. Bueno, o sea, legal yo no sé si es verdad o qué, pero yo le voy a decir vaya. Mind blowing. O sea, que la tabla de la Ouija lee en el futuro. Traveler, that's a really old role-playing game, isn't it? ¿Qué es lo de los viajeros? No entendí. Farrell Rain me lo contó sobre ello. Well then, you know what I know. I guess you must be a part of our inner circle. How does it feel? No sé. Sienta bien. Cheeky? Are you flirting with me? No. God, I'm such a bad judge of character. Just ignore me. Bueno, voy jalando. Ok, yo solo entendí que, ok, la madre lo que hicieron fue jugar con el tarot. Sacaron una Ouija. Y la Ouija lea en el futuro. Y eso fue lo que pasó. Ok, ya hablamos con Lexi, Ray y Violet. Vamos con esta madre. A ver qué pasa. Lexi dice que la noche pasada estaba en la habitación. Si las dos más mintieron. She gets easily confused. Youth of today.
Ah, ya. Brownie, dime la Fine. verdad. Jeeve Dupont was breathing down our necks, ¿Quién es so DuPont? we Ah, thought el it would jefe. be simpler if we stuck together. Opa. If these walls weren't separating our rooms, then technically it'd be true. Ok, ¿por qué mentiste sobre dónde estabas To ayer? protect Lexi. Para proteger a None of Lexi. this is her fault, and she gets anxious easily. I was just trying to take the pressure off. I'm sorry, Sam. I never usually lie. Ya. ¿Qué I was estaban logged haciendo en la into habitación? Tarotism. It's a phone reading service, and I get paid by the minute. Which, now that I'm saying it, it's not something I really should be bragging about. O sea, las dos más mintieron y estaban leyendo el tarot. Ok, eso. El man que si conocía al Yes, novio. he came to see me. Ok, vino, ajá. He wanted to know that she was okay, spiritually speaking. Ya. He confided in me quite a bit, actually. He seemed to appreciate having someone to talk to, and Él he knew I aprecia. couldn't tell anyone what he said. Puedes contármelo. Oh, Sam. You know I can't do that. Tarot reader client confidentiality. Le voy a preguntar It's sobre la Lexi's. Ouija. Es de Lexi. I like to think it works the way most metaphysical things work. Through energy. Energía. Everything is energy. You, me, that chair. If you focus hard enough on something, you attract energy. Que lo Like que era. an electrical current that connects A to B and lights up a bulb. Bueno, venimos a resolver un asesinato y nos fuimos llevando, bueno, a una lección de filosofía. Ok, vamos de nuevo. Esa mae estuvo con Bronwyn, Lexi y Bronwyn estuvieron en la misma noche. Y al día siguiente que se murió, el novio vino a visitar a esta mae y le contó algunas cosas y le preguntó cómo estaba en el mundo espiritual. Eso está extraño. Y también ella dijo que la mae del policía la estaba como viendo qué estaba haciendo. Va a ver si ya puedo ir donde Told you Oscar. to leave. No, no When I puedo see ir Chief donde DuPont, there's este gonna be trouble. necio. Mae, espérese, legal. Vamos a ir a donde el jefe. Ok, eso es cierto. Estas maes dijeron que ese mae, o sea, este mae dijo, ok, ya es este mae, legal, obviamente es este mae. Ese mae me dijo al principio que estaba aquí y que hay cámaras para identificarlo y a mí no me ha enseñado nada legal. Y esas maes dijeron que ese mae estaba en el cuarto con Brownie y Lexi. There goes. Got any proof? Tiene algunas pruebas. Sí, va a tramarlo, va a tramarlo. Good work, Sam. I'm impressed. Ok. I'm a bit busy, Sam. Maybe you can go on my behalf. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que Rain says sabemos? he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Rain. Roman and Lexi lied about their alibis. I'm thinking what to do about it. Apparently, Ok. Lexi used a Ouija board to get to Rota's. Lexi usó la tabla Ouija The para tarot readers obtener mentioned Birmingham. You're looking into it. Birmingham. There's some talk about a traveller, whatever that is. Que eso es el viajero Rota's legal. boyfriend Oscar is in the clear as far as I'm concerned, but I'm still waiting to hear what he tells you. Está limpio. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. ¿Y por qué lo And tiene finally, you abajo? pulled the name Zach Weston from somewhere, saying he's the town photographer. Zach I've Weston. never run into him. No lo he Still, visto nunca. Guess I'm not in the papers that much. That's it. Ok. Ok, algo tengo que hacer aquí porque no me está dejando pasar. ¿O será que ya me tengo que mandar? ¿Será que ya me tengo que mandar? Ufa, sí, porque ya no puedo hablar aquí. Con Brownwyn ya no puedo hablar. Ok. Con Ray. Con Rayé. Tampoco. Con Lexi. Ah, ok, sí, me falta ella. I didn't. How did you find out? Am I in trouble? Ah, sí, es que esta madre me mintió de lo que estaba haciendo. Ok, ¿qué le puedo decir? Que si la madre está en problemas, si el jefe no está contento, yo pienso que esa madre y el jefe algo se tramaron ahí, pero el madre del jefe me mintió también. Y eso depende del por qué has mentido. Ron was worried about me not having an alibi. She was logged in doing phone readings, so she's alright. But there's nothing to prove that I was here. Nada que I was pruebe though, que yo crossed estoy my heart aquí. note to die.
Ya, o sea, me hace, así me dice, mae, me miente y dice que confía en ella. Mae, ¿qué hago? Ok, eso está muy difícil. ¿Qué hago si afino la radio? It took a lot of effort with the butter knife. Nada interesante, salir. ¿Qué pasa si me voy a tengo que irme a mi habitación, supongo? Your ability isn't endless. It will run out Tu habilidad at no some es point. ilimitada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Será que aquí... ¿Qué pasa si hago esto que acabo de hacer? I'm Oscar. Is there anything else I can do? ¿Qué estoy haciendo? Volver a Sam. ¡Ah! Ok, ahora yo me trans... ¿Qué putas? Ahora yo soy el Mae. Uy, otra Mae, qué despije legal. O sea, yo puedo escoger un Mae y puedo ir a hablar con la gente como si yo fuera ese Mae. Ok, ese Mae dijo que habló con esta Mae y no está. Ok, Ray tampoco está. ¿Será que Lexi está? Tampoco. O sea, tengo que ir a hablar con el jefe. A ver qué me dice. Ajá, ajá. Oscar? What are you doing here? O sea, es como si yo fuera Oscar. Qué I want to putas. help. I know. We've already talked about this. You said you'd get into Bronwyn Castle's room somehow and have a look around. Why? To find evidence that ties her into Dorota's murder? Maybe you're not the right man for this job. Ok, o sea, ese mae quiere... ¿Qué? Ese mae quiere que inculpemos a alguien más. Ir a tu habitación y ahora me puedo cambiar. Ok, sí, o sea, creo que toda la habilidad por hacer esto más, pero solo la puedo usar una vez. Hi. Hi, I'm Chief DuPont. Ok, voy a ir a hablar con el mae... Opa. Voy a ir a hablar con el mae ese porque ese mae me tiene que decir... Si ese mae es, yo me mando, legal. Llamar un taxi y vamos a ir a donde Chief Oscar. DuPont, there's been loads of people coming around asking questions. I don't even know half of them. Has Sam been to see you? The Vino detective? Sam a verte. El detective. Brown sigue siendo la principal. Ok. Ok, sí es cierto. Ese mae me dijo que la mae que la mataron tenía una moneda de oro. Did Ok. Dorota collect coins? Colecciona. Ok, tengo que hacer una pregunta. Bronwyn is still Vino Has Sam a Sam been- verte, el detective. No. Wait, I get it now. Yeah, someone dropped by. I'm not speaking to them though. You should. Deberías. Really? Alright. But I don't think they're taking Dorota's murder seriously enough. Bronwyn. I know, Ajá. I agree. Because she tipped you off? Porque ella te If I avisó. manage to get into her room, what am I looking for again? Anything that ties her to the murder. Vamos a ver. You're going to break and enter. No, we talked about this. Dice que You yo said I podría could help, ayudar. so I'm helping. Did Dorota... Not that I know of. She collected thimbles. She said she didn't need any. Dedales. She had hard calluses on her fingers from all the cello. Have you looked in Dorota's bedroom? Tenía. Bueno, sí. Not since the murder. There's still a load of my stuff in there. I climb in through the window, but it's on the third floor. Ok, ya hablando con este mae, yo siento que este mae no es. O sea, este mae quiere como intentar ver qué es lo que pasa, legal. Que va a volverme a Sam. Entonces puedo usar estas maes. Ah, no, puedo usar estos. Ok. Voy a llamar un taxi. Visitar al jefe, aquí que lo puedo decir. Ok, tengo que ir a usar los otros, ya entendí. Tengo que ir a hablar para conectar los puntillos. Ok, ya digamos, yo siento que el novio no fue legalmente. Porque ese mae no creo. Y esa mae dijo que tenía que ir a hablar con alguien. Hello, I'm Violet. Ok, ya mae, qué trama, no sé I'm quién es. El Violet. policía está raro, legal. Visitar a Bronwyn. Ok. No, no puedo hablar con ella. Con Lexi tampoco está, ma. ¿Dónde estará Lexi? Esa es mi pregunta, escondiendo el cuerpo legal.
con Ray. I changed your sheets last night. And you Opa. weren't here. O sea, el mae no estaba aquí. That door was locked, and you said there's only one key. So how would you know? Uy, mae, eso quiere decir que ese mae no estuvo ahí. Con Lexi no estaba y vamos a ir a hablar con el jefe. A Oscar, no, Oscar no está. Vea, ese mae tiene un control de Play 4. Violet. Opa. No me deja hablar con ese mae. Ok, o sea, el mae ese, Rakes, no está. Entonces ir a tu habitación, vamos a... Esta mae no... O sea, me falta... Esta y esta, ok, vamos rápido. Entonces vamos con el mae porque eso está extraño, legal. Hello, I'm El Rain. Reine. I'm Rain. Violet, opa. Rain, can I help? About last night, Sobre la noche pasada. my tap was dripping, but I fixed it. Dripping? El goteo. Maybe I was in my bedroom. Ya. That's out of bounds to you. Y porque... ya, ma, es que estos dos me tienen Don't como forget the group loco. reading, Ray. By which I mean, if you see Lexi, tell her not to forget the group reading. Lexi, dile que no se olvide. What's the plan? We ¿Cuál es el still plan? don't know what we're dealing with. There's every chance that it could just be a normal human murder. No sé yo, Rick. What if ¿Y qué it's pasa si no? not? Then we have to assume that it's some kind of traveler. Alguna clase de viajero. Like in Birmingham? Yeah, like in Birmingham. O sea, en Birmingham pasó otro asesinato así súper extraño. Ma, ahora es que la vara es como así ya. Paranormal. What do you think of Sam? Oh, I'll totally hit that. Apart from the whole investigating Bronwyn for murder thing, of course. But that's a minor flaw. I can work around it. Poder arreglarlo. I He oído que hear también le Sam likes gustas you a too. Sam. Really? Well, you know, I'm not surprised. I am a total babe. Qué putas. Y... ir a tu habitación. Ah, yo puedo... Ah, no. Que yo te pensé que era la habitación de este mae. Vamos a ver si puedo ir a llamar un Uber. Al jefe. No está el jefe. Vamos a ver si puedo visitar al Oscar. Tampoco está el Oscar. Ok. Entonces, esos maes... algo se traman. O sea, qué despiche legal, mae. Yo no entiendo nada legal. Bueno, vamos a cambiar entonces. Me falta... esta mae. Y la otra. Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Lexi. Lexi es la mae principal sospechosa, legal. Y luego está... no, el policía, Lexi. Y Violet. Y no está... Bronwyn, ajá. Dorota had a boyfriend. Dorota tenía Oscar. un novio. The guy I met this morning? The one I told you about. Yes. Sí. ¿Qué es lo que Answers. quería? Respuestas. Reassurance. Consuelo. Forgiveness. ¿Cómo que Sí, perdón? ¿Cómo que perdón? Opa. Not considering what he asked me to do. ¿Qué? ¿Eso qué significa? I feel Bronwyn said to stay away from him and the family. We're drawing too much attention to ourselves. We won't be able to finish our job. Ok, fue Oscar. job. Are you wearing a wire? You know why we're here. Don't make me say it. Say it. No. Stop being silly. Fue Oscar. Que ya está. Violet no estaba, ¿verdad? Sí. Ok, porque dijeron como que el mae fue a pedir perdón y porque se tienen como un plancito ahí. Oscar no está. Por supuesto, porque quién sabe quién está matando. Y ese mae ocultando todo también. Ok, solo me falta confirmar con esa mae y ya. Ir a tu habitación y me falta esta mae. Ok. Hi, I'm Bronwyn. Bronwyn. I'm Bronwyn. Ahora sí, creo que el principal sospechoso es el mae. Ojo. I'm truly sorry.
No te no te he visto aquí la noche pasada. ¿Qué estás insinuando? I didn't even know the girl. You predicted her murder. Predijiste su asesinato. No le van tirando. I didn't really know her. No la conocía muy bien. I saw her pictures in the newspaper. En el periódico. Can't remember what for right now. Interesante, pero igual, mae, ¿qué puta es ese mae? ¿Por qué ese mae está nervioso? You can tell Sam about Birmingham. Puedes contarle a Sam sobre What did you tell the police you were doing? Well, what can I tell Sam that you haven't already? You know Sam likes a fact check. Sí, que le diga, que me diga. But if you're sure, then I guess I'm sure. Sí, sí, obvio, padre. What did you tell the police? I told them the ¿Qué está truth. haciendo? Yo That I was estaba in my ahí. room. Okay, ese más sí está I'm en la not sure if they can habitación. fact check it, but it's the only alibi I've got. Kind of wish we'd all stuck together now. When should we do another reading? La policía cree que soy yo, ¿no? Looks that way. Have you been feeling possessed lately? Why possessed? You're kidding, right? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Ron, I'm so glad you're here. We need to talk. Necesitamos hablar. Is something wrong? No one can hear us, right? I mean, I'm assuming this room isn't bugged. Although, knowing Violet, there's probably cameras everywhere. Ajá. You think Violet's... Una bolleriza, es una bolleriza. She has that look about her, don't you think? Like she knows something she's not letting on. I wouldn't be surprised if there's cameras hidden in the wardrobe. Está media crazy. Nothing. Though I'd rather she didn't see me dancing around in my underwear. I only do that for people I love. Lol. Do you love me? ¿Me amas? Of course I do, Bron. See? And now that's on film. I hope you enjoyed that, Violet. Listen, we need to talk about our alibi. ¿Cómo? Our alibi? I know you said it would be better if we said we were together. Que si dijéramos que estábamos para mentir sobre That's pretty serious. Are you sure it was a good idea? We should do whatever it takes. You're acting like we've got something to hide. Ma, pero como si tuviéramos algo a esconder. Is there something you're not telling me? Why'd you ask me to lie? Were you really in your room all night? Yes. No. No, le voy a decir que no. Where were you? Ron, don't mess me around. You're scaring me. I'm just kidding. I was here. I was No, you weren't. I don't know why you're saying that, but I know Bromwell Castle and she's no murderer. Just drop the act. What? Voy a ir a hablar con el policía. Miss Castle, more unexpected pleasures. What did Dorota's boyfriend say about me? La noche pasada estaba lejos de Dorota. Something about a message you wouldn't Hay algo deliver? que estarías Did you want him ocultando. to be a special friend? Is that why you killed his girlfriend? I didn't kill Dorota. I didn't. Yeah, let's do this again. Chief, I didn't kill Dorota. I was in my room. Oh, but you can't prove it, Bronwyn. No puedes You're going to jail probarlo. for a long, long time. Y porque este más se le está cagando así. Sam already told me. You and Lexi are lying for each other. How does Sam know? ¿Qué fue lo que dijo? No escuché. Dios también. Ok. It's not a lie. No es una mentira. ¿Cómo How lo does averiguó Sam Sam? Uf, qué decisión más dura. ¿Cómo lo averiguó Sam? Has very big ears. So it's true then. Sí que es verdad. Que es verdad que. Ok. Dice Sama y Oscar se tienen algo extraño. Ahí, suave. Se tienen algo extraño ahí. Ir a tu habitación. Volver a Sam. Ahora puedo volver a hablar con todos, supongo, opa. ¿Qué es lo que era, mis amigos? Nel. ¿Será que me toca volver ya? ¿Ir a llamar un Uber? Al jefe. ¿Qué es lo que Rain says he was sabemos? praying in his room, alone. Nobody corroborates. Roman and Lexi lied about their alibis. I'm thinking what to do about it. Apparently, Lexi used a Ouija board to get Dorota's name. Eso es The como tower el readers resumen de mention todo. Birmingham. You're looking into it. There's some talk about a traveller, whatever that is.
Dorota's boyfriend Oscar is in the clear as far as I'm concerned, but I'm still waiting to hear what he tells you. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. And finally, you pulled the name Zach Weston from somewhere, saying he's the town photographer. Ya sé, perro, mae. I've never run into him. Mae, ¿por Still, qué, mae? guess I'm not in the papers that Mae, much. qué duro ser detective That's it. legal. ¿Y con quién tengo que ir? Este mae no me deja hablar, o ya sí. Ah, sí, porque yo le dije que podíamos hablar, qué idiota, sí, cierto. ¿Viste ahora taller? Yeah, I went round there in the afternoon. Ok, este mae es el principal parents were at work. sospechoso, ya. Este mae es. You know, hanging out. I left at about 5. Y la mataron a las 9. Ajá. Playing football. It was just 5-a-side. Finished at about 9:30. I called her, but she never picked up. 8:30 la llamé y no cogió el teléfono. ¿Por qué fuiste a ver a Bronwyn, a Lord, alguna vez sobre el tarot? O vamos en Not orden. much. They always seemed happy to see me. I don't think they meant it. They wanted Dorota to focus on her music. Se centras en su música. ¿Hace cuánto salías con Not Dorota? long, couple Un of par de months maybe. meses. We did care for each other. Pero si nos importábamos el uno al otro. ¿Alguna idea de quién pudo hacerlo con ella? ¿Salía ella con alguien más? Why? ¿Por qué? Fue asesinada en su dormitorio. Veo desde el hotel la llamó fulana. Ah, mae, ¿será que este mae se puso celoso que esa mae se tomara fotos así como para OnlyFans? Y este mae dijo, sorry, y la mató. Vamos a ver qué pasa si le digo esto. Violet Gallagher? What's it got to do with her? ¿Qué tiene que ver eso con ella? Mind you, it's not exactly damning, coming from someone as frigid as her. Frígida. She's all prim and proper with it. Sorry, it's just... Why do people say things like that? You're not supposed to speak ill of the dead. Por... What, you been watching us? Con It's mirándonos. disturbing. No, it couldn't have been. The only place you could have hidden would be in the closet. And I suppose someone could have hidden in the closet. Alguien se pudo haber escondido en el armario. ¿Te has escondido ahí alguna vez? Not hidden. Well, she liked it. Liked me to watch. Not other guys. Just she had these ¿Qué? voyeur fantasies. Fantasías voyeuristas. Describe las fantasías. She'd ask me to hide in the upstairs closet. Ok. And she'd walk in, strip off, start touching herself. She got upset if I came out before she'd finished. I'm sorry, is this helping with the investigation? No sé, pero qué hora más extraña. Clothes, mainly. I did see something that freaked me out a bit. She Un had a vestido de wedding novia. dress in there. She knew I'd seen it, but we never talked about it. Not even as a joke. Ni de broma. Pero hice ver a Brownie, eso es personal. ¿Quieres que Brownie contactara con I Dorota? said I don't want to talk about it. Ok, no me quiere decir. No, not to me anyway. She wasn't into fortune telling or any of that stuff. ¿Sabías que los lectores del tarot predijeron su muerte? Yeah, Chief DuPont told me. He thinks it's one of them that killed her. Bronwyn? Farol. Brownie dijo que Dorota la... Ah, eso es como mentirle. That's disturbing. Not impossible. I don't think those two ever met. ¿Qué? Why would she say that? ¿Por qué diría ella algo así? It's 7 o'clock, and here's the latest August update. Y Chief más. DuPont of August Police is Nos urging levantamos residents de to la be vigilant silla, ¿sí? tonight following the brutal Damos murder una of vuelta, 21-year-old pum. Dorota Shaw. Pum, Whilst he stresses nos there is volvemos a no sentar immediate threat to the community y at pensamos. large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Así, Shaw was found pensemos, strangled o in her sea, bedroom home last pensemos todos los que estamos aquí viendo I este heard she was directo. found by her mother. O sea, ahí se me salió un toque. Pensemos todos los que estamos aquí viendo este directo. Also in the news, emergency services ¿Por were qué called to el the novio crossroads at Grange Avenue and Church Street following Estás a como collision between escondiendo two algo cars. con la There are mae no reports que of dijo any lo de la serious muerte. injuries, but you Predijo might lo de want la to take a muerte. different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stay with me, doll. Y I'll porque keep el you policía safe. como que está I'm not extraño going con ese anywhere. mae y That's así 7 está o'clock como with Poe raro. and Monroe. O sea, respuestas, seguir investigando, siguiente capítulo. Ya, yo creo que este ya es el the last one. Vamos a ir primero con el Sorry, we're fotógrafo. closed. Come back tomorrow or make an appointment online. Ah, eres Zach Weston. Yes. What do you want? ¿Qué quieres?
Trabajas con el jefe DuPont, los Shaw me contrataron. Trabajo con el jefe DuPont. Ajá. I already told the police she did all those things of her own accord. Por su I didn't voluntad. force her to do anything. Ese man era el que le tomaba las fotos. Dorota Shaw. Dorota Shaw. Sorry, I'm afraid I didn't know her that well. No la conocía tan bien. ¿Qué? Ok, ¿dónde estuviste la noche pasada? I'm usually here most nights. Ok, trabajas hasta I live tarde. here, detective. Vive Long ahí. story short, Resumiendo. I'm divorced. My wife got the house, my business, ¡Ah! is all I have left. Maes, acabo de descubrir algo. Ese mae dijo que ella tenía un vestido de... ¡Uy, idiotas! ¡Uy, mae! Ya, mae, contrátenme, legal. Esa mae dijo que tenía un vestido de bodas. Que no sabía de quién era. Y ese mae dice que estaba divorciado. Sospechoso. Y le tomaba fotos a los maes. Entonces vamos For a the ver. August Chronicle, she won some sort of award. I remember her cello. It kept reflecting the flash and ruining the shot. Eso está... me está mintiendo así. Vino ella al estudio. No, I went to her house along Junto with con the el periodista. It's better with these human interest stories to capture them in their natural habitat. Así que sabes If you dónde ask me to vivía. drive there without my sat nav, no. Y fue esa No, la única actually, I've vez. been running a special offer on portraits since she came in for a studio session. Wait there. ¿Qué hizo? Que va a ir a traer, man. No me mate, porfa. Me mató. Ojo. Ok, el man me va a enseñar las fotos. You see? There's photos here. Her on the cello. Ajá. Now this one's in colour. Beautiful hair. Oh, legs wrapped around. ¿Qué? Another one here. Ooh, hang on. Do you see what I see? No. ¿Qué veo? Ok, ¿qué es lo que ven? Porque yo no veo nada legal. Fotos, ¿qué es lo que ves? Nothing. She's just a very attractive girl. That's Chica all. atractiva. Ya. ¿Y por qué me hace esa carita de malvado legal? What do you mean? Ya sabes a lo que me I refiero. don't think I like what you're implying, detective. Is that all? Soy Violet. Friends? Yes. Violet. I know Violet very well. Violet, ¿hasta qué Violet punto? takes it very well, actually. I like Ya. Violet. With a frosty exterior comes a soft, warm center. Ese man está medio extraño, legal. I'm sorry, my analogy wasn't explicit enough. O sea, el mae con Violet. ¿Quién es Violet? We have sex. Ok, se puso interesante. Aquí me voy. If you have anything else on Zach Weston, let me know. Ok, mae, o sea... Mae, That's what he says, but no one can back him up. He's on my radar now. Ahora tengo el puesto el ojo en el motivo. I think you're supposed to tell me that. If he was taking photos of Dorota, maybe he fell for her? And the feeling wasn't mutual. Artists have muses, apparently. Wish I had one. Zack tomaba fotos eróticas de Dorota, ok. And I'm all for a good boudoir picture, but who are they for? Pero ¿para quién eran? There's definitely a strong connection between those two then. Sí, obvio. Eran para Oscar. Eran para alguien Well, unless más. they were for Oscar, I don't know. Unless there's someone else about to come out of the woodwork. ¿Y por qué? Como a punto de salir del armario. ¿Qué? Zach Weston says he was in his studio last night. Ajá. Zach says he's sleeping with Violet, which I doubt. Algo Zach que did other dudo. photo sessions with Dorota. Boudoir. I wonder what else he's not telling us. Algo no Rain nos está still says he was contando. praying in his room, alone. Solo. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. You're still following up Birmingham. Keep me posted. Yeah, he O sea- mentioned the word traveller to me, but he's nothing. Oscar's in the clear. He was playing Oscar football está last night. limpio. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Ajá. Not many people would know that. That's it.
Suave, suave, suave. ¿Cómo este mae sabía que ella tenía un dibujo ahí, una vara, no sé qué? ¿Conoces a Zach Weston? Who's that? Un fotógrafo. Never heard of him. Nunca he oído hablar de él. Uy, mae. Who what? Boudoir photos? Fotos She sent eróticas. some private photos to me by foot. Do you mean them? Ok, este mae no sabía. I Fotos get it now. profesionales. That's why you're asking about Zach Weston. Maybe I should pay him a visit. Ok. Ok, mira, tengo que ir a hablar con Violet. Zach Do we really Weston. have to? De verdad tenemos que hacerlo. Es la firma que tenéis una relación. Él dice que os acostáis. No, le va a decir primero que tiene Is una that what he relación. calls it? I'm not sure what we have, Sam, and I'm not Sam. sure how much longer we're going to have it. Ok, entonces sí es verdad. Being with Zach is no paradise, I can tell Oh. you. It's like his reproductive genes rule every decision he makes. I just want someone who will hold the door open for me, bring me tea in bed. Tramante a la cama. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero de cuándo se volvió una película de miedo? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta chiquita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esta chiquita? ¿Qué? Sam, look, I can't talk right now. I'm Por doing phone readings. teléfono. Gotta pay for a job somehow. Lexi's locked in till 8 too. I can sort you out afterwards, yeah? Acabar después de ello, vale. Ok, Ray. Tengo que seguir preguntándole de Birmingham. Fine, Sam. Birmingham. Mercury took us to Birmingham. We didn't know Tarot. what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. Ginny. She was South African. I only mention it because that was its thing. Su cosa. Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African Casada, girls. ¿qué? 3 to be exact. The traveller wanted 3. El viajero quería 3. You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rights. I just know it normally involves 3, and all 3 share a common attribute. Cuéntame sobre los I viajeros. guess you might call them demons, in as much as they can get inside us. They come from other worlds. O sea, que los maes vienen de otros mundos. Kind of, yeah. Quantum physics is real, didn't you know? There are many universes. Ajá. In technical terms, a traveler is a trans-dimensional being far more superior to ¡Qué us, putas! in as much as they can choose which reality to hang out in. We just get this one. Pueden habitar dentro de Yes, nosotros. disturbingly. It's actually a lot more complicated than that. They choose a reality/universe where they actually evolve to become the person they're Ish. possessing. So they jump in a few million years before our timelines intersect. O sea, en términos simples, They can't just jump into someone. It takes a few hours for that. They make the decision before they travel, which is why we can catch them. que lo que era. O sea, que el Yes, asesino es un probably. viajero que se The metió en tarot el doesn't cuerpo de just alguien. sat-nav us to normal murders. ¿Conoces a Zach Weston? I met him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Quería recibir una Actually, lectura. Oh no. ¿Qué? He did mention the rota. He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was the rota Shaw. No. Ok, no, o sea, ese ma dijo que estaba con Violet. Y Lexi, ¿qué es lo que era? Esa madre también está ocupada. We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Puede Just need ser. to wait, okay? Ok. Ok,
Ok, ahora puedo agarrar a ese mae. Wesley. Just sharpening my powers of persuasion. Poderes de persuasión. Voy a ir a hablar con Violet, obviamente, a ver qué pasa. Zach, Vea. what are you doing here? Quick, don't let anyone see you. Why don't you want anyone to see me? What? You're the one who said we shouldn't be seen together. What are you doing here? ¿Qué? I wanted to make sure we were still. What did you do? What did you say to Sam? Everyone's talking about Dorota. I know. But I suppose people like that attract trouble. People like what? ¿Qué es lo que por eso la That's mataste? not funny, Zach. Eso no tiene gracia. What if Sam heard? ¿Qué? Are you happy, Dorota? ¿Cómo? ¿Esa madre lo mató? I didn't say that. But we both know what Dorota was like. She practically threw herself at you. She didn't throw us. The boudoir sessions. Asesinos Some eróticas. girls get the wrong idea. I saw how she was looking at you. She wanted it. You were there. No, silly. But I saw the photos. ¿Qué? O sea, esta madre sí lo mató. O sea, sí fue esta madre. ¿Qué? ¿Puedo ir a visitar a Oscar? No, no está. ¿Y al policía? Supongo que sí. Tampoco. O sea, porque esta madre dijo que... Esta madre acaba de confirmar que lo mató, pero el otro madre también había confirmado que lo mató. Y madre, Lexi. Ah, sí, ese madre le fue a hablar a Zach, Ray. let me stop you there. You are one creepy fellow. Now, Qué I don't lindo know el what you had Raye. going on with Dorota, but I don't want anything to do with it. Do not come back here. Please. Ok, ocupo irme a mi habitación. Quiero cambiar a ese mae. Y quiero ir a hablar con la mae. I'm a ver. Oscar. Is there anything else I can do? Qué loco, raza. Y ese mae no puede ir a hablar con Lexi. Tampoco. Tengo que ir a hablar con el policía. Visitar al jefe. Oh, Sensing the thing with Bronwyn went badly. Bronwyn. Why did you put me up to it? I need all hands on deck. You're a hand. At least I thought you were. Nothing happened. Never mind. At least you tried. Is there anything else I can do? No, you've done enough. I'll keep up my end of the bargain. Make those speeding tickets go away, Multas though. del tráfico. Technically, you'd have more points than a hedgehog if I kept them. And if I do catch you speeding in August again, Oscar, In instant August. ban. Capiche? Yes. It's language. That makes me look cool. You can go now. O sea, estos más estaban ayudando. Visitar a Zack no está. Porque ese ma algo le está ayudando. Ok, yo siento que este ma no es. Yo siento que Oscar no es, pero entonces, ¿por qué la otra madre confirmó como que estaba celosa de la madre y que lo mató? Pero entonces, ¿qué esconde el policía? Esas son las cosas que no entendemos. Y voy a ir a visitar con ella. Hello, I'm Violet. Hay que ir a visitar con I'm ella Violet. al mae, al camarógrafo. Para volver a confirmar eso, por eso estuvo raro. Well, hello, gorgeous. Opa. ¿Has oído sobre Did you- Dorota? I came over last night, but you weren't here. Ok, voy a tramarlo. Well, that explains why there was no answer when I called you. I was definitely here. Everyone in town's heard. She's a local celebrity now. Locals? Were you sleep? Violet? Of course not. I only have eyes for you. Ah, ya. This again. I told you, I'm not seeing anyone else.
I have gorgeous women in my studio all the time, but you're special. Not because you won't take off your clothes, I'm expecting that at some point, it's just... Se mae está medio so clever loquito, and well educated. And the icing on the cake, you're the most beautiful woman I've ever met. Ah, ya ahí. De échale ahí al suave. Vamos a Oscar, no está. Y vamos al policía a ver qué dice. Tampoco. Visitar el hotel. Rowing. Cerrado. Lexi. También. Ok, vamos a... Ok, ir a tu habitación. ¿Quién falta? Ya este mae lo usé. Este mae tengo que usarlo. Este mae tengo que ir a hablar con alguien. Hello, I'm Rain. Oh, opa. Ok, qué loco, ya. No sé. Ay, quería hacer eso. Hi, Hi, I'm Chief DuPont. Vamos a ver. Violet. Se madre, ir a visitar a Ray. No está. Ah, ya sé. A Bronwyn. No están trabajando. Ir a visitar aquí al compatriota. A Zack. Hello. I know you. You're the police chief. I understand that you knew Dorota Shaw. We met briefly, yes. I freelanced for the August Chronicle. Freelancer, and they did a story okay. about her. Was that the first time you met her? As far as I know. I meet a lot of people through work. Some are more memorable than others. She did my portrait services, so she booked a session with me a few weeks ago. Hace unas semanas. What type of photos do you take? Hace For the fotos paper? más, sí. Record shots that any idiot with a phone can take. My studio is where the magic happens. Mainly portraiture, but I dabble in other areas. Boudoir photography. Fotos Sometimes, eróticas. if that's what the client wants. Are you asking for yourself, or...? It's for the case. No, para el caso. Ok, Oscar. Chief? Again? Otra vez. Did Dorota have any online friends? She didn't really use any social networks. Didn't have the time. Mainly just cello. Go to any clubs or groups? Tienes acceso a su No, correo she didn't email electrónico. much. She checked the messages on her phone. What is it you're looking for? Anything that helps solve them. Okay, that makes sense. Cualquier cosa que ayude a resolver el asesinato. Ok, es que yo lo que no entiendo es por qué... ¿Cómo se llama? ¿Por qué cuando me puse a la madre esa que predijo el asesinato, la madre dijo como algo? It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the No hay murder. pruebas que Chief conecten su DuPont's novio. statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of Fue passion. Juanqui, loco, Miss Shaw's confirmamos. strangled body was found by her mother around 10 Ya me p.m. puse last night tenso, in yo what the legal. chief is calling a puzzling crime. Fue I encontrado por can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the siempre victim, isn't it what they la say? persona But más that poor próxima. boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. The weather's getting worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cap. Madre, ahí sí, weón. Qué lo que era. Uno viene a jugar un juego, no aquí a... Siguiente capítulo. Oh. Sí, pero no. Got news. Opa. We've done a reading. Música tensa. Opa. Oh. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otra vez uno... Opa. It's the same colour as yesterday. Alguien más va a morir.
Vea esa mano, vea qué buena mano. Let's hope it's not the Knight of Wands. Caballero de bastos. This doesn't look good. It's fine. This happens all the time. There are 78 cards in a deck. The same ones come up a lot. I get Tienen que salir it. We drew tres the exact same cartas. cards yesterday. What are the odds of Opa. pulling all three again? 1 in 474,552. Web. I know. I get asked a lot. Better for Ten of Swords. 10 de espadas. Si es el 10 de espadas, uy, va a morir alguien más. It's happening again. Y There's gonna be another murder. de ahí sí. Saque la Then ouija. Lexi did her thing, and now we have a name. Alice Munro. ¿Quién es Alice Munro? Y Mae, por cierto, porque apareció una chiquita. Ah, sí, ¿quién es Alice? Digámonos para donde Alice. ¿Quién es ella? You must be sad. Yepa. Mae, yo no subo Warzone porque si no ganaría todas las partidas. Gracias. ¿Y quién es ella? Legal. ¿Y qué Just está got off the pasando phone with aquí? Chief DuPont. I can't believe it. O sea, ya va a First morir. Dorota, now me. ¿Conocías a Dorota? Yes. We were Éramos friends. amigas. I hadn't known her for long. Only a few weeks. ¿Cómo la We met at the conociste? gala. I was hosting and she was playing cello, you know? Ya. I guess we talked for a little while and then she asked me for a drink after the show. ¿Qué pasó después After del we'd had a show? few drinks, she invited me back to her house. I thought we were just gonna chat, watch a movie, that sort of thing. Then she kissed me. I was so shocked. She was so attractive. So I kissed her back. O sea, que las madres se dieron un besillo ahí. ¿Sabes que Dorota tenía un Oscar. novio? Yeah. She was a bit confused. When we started seeing each other, she didn't like him touching her anymore. I didn't mind. But she did. ¿Qué? So I told her if he wanted to get sexual, then maybe she should try something else. I Algo said más. some guys like to watch. So tell him it would be sexy if he could look, but he couldn't. Ah, ok, por eso fue que As esta far as I know. mae... El mae decía que It se worked. escondiera en el armario. The killer was in her wardrobe? Sí. What? Well, then it had to be Oscar. He's the only one it could be. ¿Qué? That doesn't make any sense. Then she was seeing someone else? No. Someone she knew. Knew she'd be alone? A stalker? I don't think so. We were very discreet. Bueno. It was more fun that way. Bueno, terminamos de hablar con ella y very well. guardamos y continuamos Send a few otro sheets of día, a info. ver. To promote the show. ¿Tuviste algunas No. sesiones privadas con él? Zach keeps asking, but I just don't want to. Not for him, but Dorota did. She gave me the pictures as a gift. She looked amazing. ¿Teníais tú y Dorota una This is just relación? between us, right? Sí, obvio. We fooled around. Nos hemos I don't have divertido. many friends, Sam. Everyone thinks because Ah, I'm on the pegaron los radio, I besillos have ahí, tons al of suave. friends, so nobody ever approaches Y lo me. más seguro es que el novio se puso I get celoso lonely. porque se dio cuenta, But Dorota was my friend. pero... And I liked Y making por her eso mató a Dorota y ahora va a matar a ella. O el mae que le tomaba las fotos. I'm not Tonteabais. going into detail, Sam. We pledged each other. Multiple times. ¿Será eso? ¿Eso es? No We're tomes sobre co-hosts poi. on the radio. Oh, sorry. You know that already. We've been partners for 2 years now. He's a good friend. Ya. ¿Dónde puedo He's on air at the encontrarlo? moment, but he'll be finished at 8:30. ¿Dónde estuviste la noche On air. pasada? We both were. We Ok. broadcast live hourly news reports. It's how we keep our funding. O sea, ella no fue. No. Sorry. I did have a strange dream last night, though. My life was playing on a TV screen,
And every time I did something, another version of me started playing over the first. In the end, there were so many versions, it became a fog. It filled my lungs. I couldn't breathe. And then I woke up. What do you think that means, Sam? Que es que la van a matar, fijo. Eso significa que algo te preocupa. Eso significa que algo te I don't know preocupa. what. I mean, I'm anxious now. Maybe it was predicting Dorota's death. Or mine. ¿Qué quieres que Just haga? don't hurt me. Or let me get hurt. Y no me dejas que me lo hagan. Uy, qué susto. ¿Qué? Sam, you forgot your phone. Dejaste tu teléfono. Uf, bueno, yo creo que por el día de hoy estuvo bueno. Yo digo que lo dejamos hasta aquí. El próximo capítulo identificaremos al asesino y quién es. Muchas gracias por dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima. Y se despide a Sordenio.